So we'll start the class. Let others join. So you please understand that we have studied about cell cycle. So what is the cell cycle? Cell cycle is where it is a time period which is there between cell birth and the subsequent cell division. Okay. So you have, it has two phases. One which we call it as interphase, and the other one which we call it as M phase. So this G0, G1, S, G2, all these things will be coming under interphase. And then the second half is called as the M phase. M phase is when actually the cell division will happen. Okay. So what is G1 phase? G1 phase is a phase when the cell is getting ready for the synthesis. Okay. It is going to produce certain things, whatever is required for the synthesis. So during this gap 1 or G1, the G stands for gap 1 phase, the cell will try to produce things that are required for the S phase. Okay. So what is the S phase? The S phase is the second part where actually what happens, the synthesis of DNA happens. The S here is indicating of synthesis. What is synthesizing? Synthesis of DNA. So this is being formed. Okay. Then you have one more thing which we call it as G2 or the gap 2. What is the cell doing in this phase? In the gap 2, the cell is trying to produce things that are required for the cell division. So this is called as the gap 2 phase. Okay. Interphase starts here. Okay, as soon as this part, the cell division is over, whatever is there, the interphase will start there, and then it will go on up to the M phase. This entire blue line which I am drawing is interphase. Okay, so this entire thing which is here, we call them as interphase. Interphase will be having what? G0, G1, S, G2. All these things put together, we call it as interphase. You have the gap 2 phase is part of interphase only, where things which are required for what? Things which are required for the M phase are produced. Okay. And then you have the M phase. M phase is the phase of cell division. It is called as the cell division phase. Okay. Are we able to understand? So is the cell cycle regulated? Will it happen just like that? Or is it regulated? If I'm asking a question, it is regulated. Cell cycle cannot happen just like that. Cell cycle should be like kind of carefully done. What is the meaning of regulated? It cannot happen just haphazardly. So you kind of have some kind of checkpoints to ensure that everything is going in the right direction. Okay. So you have this particular thing. So suppose there is a checkpoint here in this case. You have a checkpoint here at this particular stage, which we call it as the G1 checkpoint.
what will this G1 checkpoint? This G1 checkpoint has to be cleared to proceed further to the S phase. So your cell will not start the synthesis of DNA till this checkpoint is like kind of completely satisfied. So it is like this. So you have a checklist. So let us say that there is a checklist. Okay, I need item 1, item 2, item 3, item 4, item 5, item 6. There are 6 items which I have to tick so that I can move on to the next phase. So say for example, this is done, this is done, this is done, this is not done, this is done, this is done. Will it proceed? No, it will not proceed. It will wait for that 4 to be synthesized. So this checkpoint are all these things should be cleared. Only then the cell will move to the next phase. Okay, so which means if this is also done, then it will proceed further. So that is what is the role of this checkpoint. What is this checkpoint? This checkpoint is controlling the entire mechanism. What is this checkpoint is made up of? This checkpoint is made up of something called as cyclin CDK. What is the CDK? This is called as cyclin dependent kinases. These are all cyclin dependent kinases are all example, they're all proteins which are involved in the stacking process. Okay, that is what is the main role here. Okay, so now let us try to understand what is this G1 checkpoint. This G1 checkpoint checks for cell size, availability of nutrients, growth factors, and the fourth thing is DNA damage. So all these things are checked by the G1 checkpoint. Okay, someone is asking this question, sir, when some deficiency occurs in birth, if checking occurs, why deficiency in birth occurs, sir? Checking will happen normally, but there are certain cases where you have like damage can happen after this particular thing. Like say for example, the mother is exposed to some sort of X-rays or chemicals or some sort of things, then birth deficiencies will happen. And what if the mother's chromosome is already corrupted or the father's side thing is already corrupted? So whatever is there, mutations have already happened, means like nothing can be there. Yeah, the CDK, I'll tell you what is CDK. I'll just explain what the CDK is. Just wait for some time. You please write this thing alone. G1 checkpoint will check for what all? Cell size. Whether whether the cell is of proper size. It will try to check. It will check whether the nutrients are available for the cell division.
It will try to check whether growth factors, whatever is required, is available or not. And then it will also check for DNA damage. So all these 4 things are checked by the G1 checkpoint. Okay, so this G1 checkpoint is also called as restriction point. If the G1 checkpoint is not cleared, the cell enters G0 stage. It enters G0 stage. Okay, just a second. Okay, the cell will enter. The G1 checkpoint is a group of proteins just a second. Is a system that is involved as a feedback mechanism of cyclin dependent kinases. What I am trying to tell is, if the G1 checkpoint is like not cleared, then the cell will go back to its G0 stage. Okay, G0 can happen at any time. What is G0? G0 is basically the cell is surviving as such. Okay, but it is metabolically active, but it will not do anything at all. It is a quiescent stage.
So what will happen is it is like kind of temporarily it will suspend all the activities. Okay, it is like please just because we are studying it as a cycle, please don't think that the cell is like moving from one place to another. The cell is there in the same place only. Okay, it is like not like the thing. It is just a stage that we are talking about. What I'm trying to tell is the cell is like kind of like there. Say for example, இப்போ G1 ஸ்டேஜ் இருக்கு அப்படின்னா G1 ஸ்டேஜ் நடக்கும். நடக்கிறப்ப என்ன நடக்குது, நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, என்சைம்ஸ், ப்ரோட்டீன்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. சப்போஸ் வந்துட்டு am I audible? Am I audible? Is the screen visible? Okay, so listen. சரி, இப்போ வந்துட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னா வந்துட்டு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்துட்டு ஒரு செல் இருக்கு. இந்த செல் வந்துட்டு டிவைட் ஆக போகுது. ஐ மீன் லைக் இந்த செல் வந்துட்டு பிறந்து வந்திருக்கு. ஸோ இட் இஸ் லைக் கோயிங் டு பி தேர் ஃபார்ம்டு அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு க்ரோ. இது வந்துட்டு G0 ஃபேஸ்ல இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் G0 ஃபேஸ்னா என்னன்னா வந்துட்டு அது ஆக்டிவா இருக்கும். பட் வேற எதுவுமே பண்ணாது. வெறும் மெட்டபாலிக்கலி ஆக்டிவா இருக்கும். பெரிய லெவல்ல எதுவும் ஆக்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் எதுவுமே நடக்காது. ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு செல் சைக்கிள்க்கு ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் வந்துருச்சுன்னா தேர் ஆர் சம் இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கும். இந்த செல் டிவைட் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ரோல் வருது அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா தேர் ஆர் சம்திங் விச் வில் பி லைக் ட்ரிகரிங் தட் பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ அது ட்ரிகர் ஆகுறப்போ வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டால் திஸ் G0 வில் பி கன்வெர்டட், திஸ் வில் பி மூவிங் ஃபர்தர் டு த G1 ஸ்டேஜ். G1 ஸ்டேஜ்னா என்னன்னா சில ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட். சில விதமான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட். இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுறப்போ இது எல்லாமே ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இட் வில் ப்ரொசீட் ஃபர்தர் டு த எஸ் ஃபேஸ். சப்போஸ் இது வந்துட்டு ஃபர்தரா ப்ரொடியூஸ் ஆனது வந்துட்டு அந்த செக் பாயிண்ட்ல வந்துட்டு டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு கேட்டா இட் வில் கோ பேக் டு த G0 ஸ்டேஜ். அண்டர் வாட் கண்டிஷன் வில் இட் கோ பேக் அப்படின்னு கேட்டா whenever the cell size is not suitable. செல் சைஸ் வந்துட்டு பத்தாம போயிருச்சு. செல் டிவிஷன் நடக்கணும்னா ஒரு பர்டிகுலர் சைஸ் இருக்கணும். இருந்தாதான் வந்துட்டு அது வந்துட்டு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போக முடியும். அப்போ என்ன இருக்கு, அளவா க்ரோ ஆகல. ஸோ விச் மீன்ஸ் இட் நீட் சம் மோர் டைம் டு க்ரோ. ஸோ அது எங்க போயிடும் அப்படின்னு கேட்டா அந்த செல் வந்துட்டு அப்படியே அரெஸ்ட் ஆயிடும் அந்த பர்டிகுலர் திங்ல. ஓகே, அண்ட் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ், இப்போ நியூட்ரியன்ஸ் பத்தாம போயிடுச்சு. அப்பவும் வந்துட்டு என்ன ஆயிடும், G1ல இருந்து எஸ்க்கு போகாது. இட் வில் நாட் ப்ரொசீட் ஃபர்தர். அவைலபிலிட்டி ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் கம்மியா இருக்குன்னா என்ன பண்ணிட்டோம்னா திருப்பி இந்த G0க்கு வந்துடும். ஓகே, திருப்பி growth factors, availability of growth factors. இப்போ சப்போஸ் there is a growth factor problem இருக்கு, ஐ மீன் லைக் எதுவும் பத்தாம இருக்கு, அப்போ வந்துட்டு what will happen again, G1 வந்துட்டு will not be produced. It will be going back to the quiescent stage which is G0 stage. And then like last one, DNA damage ஏதாவது இருக்கு, அப்போ வந்துட்டு அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லயே செல் சைக்கிள் ப்ரொசீட் ஆகாது. ஓகே, so in all these things who is responsible for these activities? It is the CDKs which are responsible for this activity. Okay, இந்த CDKs வந்துட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டா இந்த பாயிண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டா if the G1 checkpoint is not cleared, அது கிளியர் ஆகல அப்படின்னா the cell enters G0 stage. What is G0 stage? அப்படியே அமைதியா இருக்கும். Okay, it will not just do anything at all. It will be metabolically active, it will be growing, it will try to produce things, all those things, extra things, whatever is there uncleared, it will try to go for a quiet stage. அமைதியா இருக்கும். திருப்பி எப்போ வந்துட்டு all these things are produced, then again some trigger will come, then again it will try to see whether all these things are produced, and if all the things are produced it will further grow. Okay, இப்போ say for example உங்களுக்கு பிளான்ட்ல எல்லாம் stunted growth பார்ப்பீங்க. You would have seen some stunted growth in plant. So you would see that the leaf and all is like kind of like not growing properly. So that is all like problem because of these kind of things.
How will the DNA get damaged? DNA can get damaged because of ஏதாவது வந்துட்டு effect physiological factors இருக்கலாம், இல்லை chemical properties இருக்கலாம். You are exposed to thing, say X-ray, gamma ray, alpha ray. Those kind of rays will kind of cause damage to your DNA. If there is a DNA damage, then why offsprings are born with defects? If there is no DNA damage, then why offsprings are born with defects? DNA damage சுத்தமா இருக்காதுன்னு நான் சொல்லல. DNA damage இல்லைன்னா வந்துட்டு அது திருப்பி போயிடும். பட் வந்துட்டு ஒரு இடத்துல வந்துட்டு சப்போஸ் வந்து வளர வேண்டிய செல் வந்துட்டு வளராம போயிடுச்சுன்னா என்ன இருக்கும்? You will have the problem. இது என்ஷோர் பண்ணும், பட் இட் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் தட் திஸ் இஸ் லைக் தட் வே. ஒருவேளை வந்துட்டு the before the division DNA can damage. Okay. Up to G1 checkpoint, the cells can move back to G0 phase, but after it enters the M phase, it cannot return to the previous stage. Am I right? Yes. Up to G2, you don't. I mean, in the point முடிக்கும், your cell can commit to a cell division or not commit a cell division. You have one more here. In this phase, you have a G2 checkpoint இருக்கு. So in the stage முடிக்கும் வந்துட்டு what will happen? Cell division can be stopped. But once this இதுல இருந்து இங்க போயிடுச்சு அப்படின்னா செல் டிவிஷனை வந்துட்டு ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. Sir, if growth is not there, cell will not grow. Then both cell size and growth factors are same only, no? No. What I am trying to tell is there are growth factors, cell chemicals. Growth factors are some sort of chemicals which are required. Cell size is the size of the cell. It will check all these things. இது எல்லாம் இருக்கான்னு பார்ப்போம். growth factors இருக்கு, பட் செல் வந்துட்டு செல்லோட சைஸ் குட்டியா இருக்கு, சைட்டோபிளாசம் கம்மியா இருக்கு. ஓகே, growth factors இல்ல, பட் செல்லோட சைஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கலாம். G1 செக் பாயிண்ட் கிளியர் ஆகலைன்னா வந்துட்டு அந்த செல் வந்துட்டு செல் டிவைட் ஆகாது, அவ்வளவுதான், அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகாது. அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜ் வந்துட்டு கரெக்டா வந்துட்டு இருந்ததுன்னா செல் டிவிஷன் கரெக்டா நடக்கும். ஜெர்ம் செல்லோடது வந்துட்டு இல்லைன்னா அவனோட ஸ்பெர்ம் ப்ரொடக்ஷன் கம்மியா இருக்கும். So say for example, if this is happening, this problem is happening in a stopping in somewhere, then the cell production of egg or ovum will come down. So okay, like this guy Mohammed Fahim is asking a question, sir, how does CDK check all these things? Okay, CDK is like kind of cyclin dependent kinase. We call them as cyclin dependent kinase. What are these cyclin dependent kinases? They are all enzymes or proteins that give feedback mechanism. What is the meaning of it? Let us say all these proteins will be a lock and key kind of thing. Let us say this is CDK. Okay, let us say this is a growth factor. This growth factor which can correctly fit into it. So in the growth factor is there. In the growth factor I check பண்ற CDK எதுனா, what will happen? It will be there. And this growth factor is correctly going and attaching here. Let us say that this growth factor has attached. So this would have created some kind of change. So if this is attached, this will do something, which will be considered as
it will be considered as something what? Some kind of feedback. Okay, if this feedback has happened, the cell will proceed further. Okay, இது மாதிரி நிறைய இருக்கும். It can be like a lock and key model மாதிரி வந்துட்டு இருக்கும் இது கிட்டத்தட்ட. So what will happen is, like, suppose this growth factor is available, it will go and bind with the CDK, and the CDK along with the growth factor will be doing something which will be considered as a feedback. Okay, இது நடந்துருச்சு. So அப்ப என்ன அர்த்தம்? இந்த substance இருக்குன்ற அர்த்தம். Are you understanding? So this is how your CDKs will act. இது நடக்கல, இந்த process நடக்கல, இந்த feedback நடக்கல. When this feedback is not happening, what is the meaning of it? இந்த feedback நடக்கலனா இந்த growth factor இல்ல. So இந்த feedback நடந்திருந்ததுனா இந்த factor இருக்கு. So you proceed further. So that is how the cell will decide. It depends on certain activities. It is all dependent, enzyme dependent or protein dependent. So there are certain mechanisms. This is how your CDK will work. I have given it in a very crude format. Okay, at 11th standard level. Cyclin dependent kinase nale enzyme na. The word kinase ASE la mudinjadnale it is an enzyme. Cyclin is a protein. Cyclin dependent kinase. So if the cyclin dependent kinase is like kind of triggered, it will be like, it will be having some kind of specific areas where some things can come and attach. Okay, when it is activated, it will do some activity which will be considered as a feedback. So if this feedback is done, it indicates something. If this feedback is not done, it is indicating something. Are we able to understand how the CDK is working? Fahim, you have to tell, you are the one who asked it. Okay. So this is how your G1 checkpoint will activate. So G1 checkpoint is a system that is involved in a feedback mechanism. Instead of writing off, you write by cycling dependent kinase. Just change that one word alone. Then it will become meaningful. Okay, now next one is G2 checkpoint. G2 checkpoints checks for DNA damage, DNA replication completeness. Ma, this I have given it just as an example. Okay, I have just said that this is a growth factor அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். Okay, it can be anything. CDKன்றது ஒரே ஒரு புரோட்டீன் கிடையாது. CDKன்றது வந்துட்டு it is a group of proteins. நிறைய type of CDKs இருக்கு. Okay,
So it is not, I just said like CDK is just a class, a group பத்தி சொல்றது. CDK லே cyclin E, cyclin F அப்படின்லாம் நிறைய different types of proteins இருக்கு. அந்த proteins-ல வந்துட்டு in the factors, this can be any substrate. Okay, it can be like DNA damage indicate பண்றதுக்கு ஏதாவது இருக்கலாம். அவன் எப்படி how this feedback mechanism is working அப்படின்னு சொல்லிட்டு he was asking. So that is why I explained it to you. So how this CDK will check? Basically, if there is some substance, it is binding with the CDK, it will do something. Okay. So இப்போ இந்த விஷயத்துல வந்துட்டு என்னதுன்னா இந்த சிடிகேவோட சேஞ்சை பொறுத்து தான் வந்துட்டு உங்களுக்கு செல் வந்துட்டு ப்ரொசீட் ஆகுமா ஆகாதான்றது, செல் சைக்கிள் ப்ரொசீட் ஆகுமா ஆகாதான்றது. அந்த சேஞ்சை யார் கொண்டு வரா அப்படின்னு கேட்டா ஏதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் கொண்டு வரும். அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு எய்தர் டைரக்டா growth ஃபேக்டரா இருக்கலாம், growth ஃபேக்டர்ல இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ற சப்ஸ்டன்ஸா இருக்கலாம். It is all complex. Okay, so basically இதுல வந்து என்ன உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னா what you need to understand is in the growth factor or like some substance which is there, it will trigger some change in the CDK. And the CDK வந்து change ஆன CDK வந்து it will trigger something else. And the something else will be considered as a feedback. இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு இதை ட்ரிகர் பண்ணாதான் சிடிகே போய் வேற இன்னொரு விஷயத்தை ட்ரிகர் பண்ணும். அது போய் ட்ரிகர் ஆச்சுன்னா தான் நமக்கு அது ஃபீட்பேக்கா வந்துட்டு ரெஜிஸ்டர் ஆகும். ஃபீட்பேக் பாசிட்டிவா இருக்கு அப்படின்னா வந்துட்டு இட் வில் ப்ரொசீட். அந்த ஃபீட்பேக் நடக்காத முடிக்கும் வந்துட்டு என்ன நடக்காதுன்னா செல் வந்துட்டு வில் நாட் ப்ரொசீட் இட் ஃபர்தர். செல் சைக்கிள் ப்ராக்ரஸ் ஆகலாமா ஆகக்கூடாதா, அதுதான் இங்க நடக்குது. இது அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போறதுக்கு இந்த ஸ்டேஜ் கிளியர் பண்ணியிருக்கணும். இதை வந்துட்டு நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் டிட்டர்மின் பண்ணும் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு புஷ் பண்றது. அந்த ஃபேக்டர்ஸ் தான் வந்துட்டு we call them as cyclin dependent kinases. So G2 checkpoint will check for the thing. If G2 checkpoint fails to proceed further, the cell enters G2 phase. Okay, so please don't understand that G0 ல இருந்து திருப்பி வந்துட்டு என்ன ஆகும், திருப்பி G0 ல இருந்து G1 போயிட்டு G1 ல இருந்து S போயிட்டு திருப்பி G2 வரணும்னு இல்ல. G0 ல வந்து G0ன்றது வந்து நடுவுல ஹால்டிங் ஃபேஸ் மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம். ஓகே, டெம்பரரியா நோ ஆக்டிவிட்டி இஸ் சீன், தட் இஸ் வாட் இஸ் G0 ஃபேஸ். இப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு இப்போ இந்த G2 வந்து கிளியர் ஆகல அப்படின்றப்போ வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டா இட் வில் கோ ஃபார் அ G0 கொஞ்ச நேரத்துக்கு. திருப்பி வந்துட்டு என்ன ஆகும்னா இதுல தேவையான விஷயங்கள்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண பிறகு திருப்பி இட் வில் ப்ரொசீட் ஃபர்தர். ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ஸோ G0ன்றது வந்துட்டு ப்ளீஸ் டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் திஸ் ஷுட் பி த ஆர்டர். G0 ஃபர்ஸ்ட் முடிஞ்ச பிறகு தான் G1 வரணும், G1 வந்த பிறகு தான் S வரணும், S வந்த உடனே தான் G2 வரணும் அப்படின்றது இல்லை. G1 S G2 வந்துட்டு ஆர்டர்ல இருக்கும். G0 எங்க வேணா வரலாம். இட் கேன் கம் ஹியர் இன் பிட்வீன் ஆல்சோ. G0 இங்கேயும் வரலாம். Are we able to understand? So G0ன்றது வந்துட்டு it is just a resting phase, proceed பண்ணாது. இது வந்து it is not a mandatory thing that G0 should follow G1, G1 should follow S, S should follow G2, G2 should follow M. In the order correct, G1 S G2 M, this order is always fixed. This G0 can come in between anywhere. Quiescent na வந்துட்டு silent. So this is quiescent, the meaning inactive.
in a state of period of inactivity or dormancy, that is called as quiescent stage. Okay, are we understanding G1 checkpoint? Cell enters the G0. The next one is M phase is of two types. The cell division phase. Yeah, the criterion for checking for G1 and G2 will be different, obviously. Okay, someone wants slide 5. Okay, I'll show. Okay, you can also write one more point here. This is driven by yeah, CDK is the class of proteins that are responsible for checking the cell cycle. Okay. Are you guys done? Can we proceed? The next phase is cell division phase. The M phase is also called a cell division phase. Okay. The first thing that you need to know is the cell division can either be mitosis or meiosis. Okay. So now we are entering into the next part of the lesson, which is cell division. What will happen in this M phase? In this M phase only cell division will happen. It can be either mitotic phase or meiotic phase. So now we are going to study what is mitosis. We are going to study what is meiosis. So today we will just try to study about these two things, what are just a brief outline. Let us say that I have 12 chromosomes in an organism. Okay. So before we start with this thing, okay, let me just go ahead with one more point.
Why should cell divide? So tell me the answer for this question. Okay, I'm getting answers. Okay, some of them have given a very perfect answer. Restore the same number of chromosomes in the offsprings. Okay, so the major answer that is there is the first thing that you have to know is to grow. The second one is for repair. And the third thing is for reproduction. These are the three factors which will trigger the cell division. Okay, so say for example, I am got from a single zygote. I was born in a single zygote. I mean, like basically, my father's sperm and mother's egg fused together to form a cell which is called a zygote. That zygote continuously it underwent cell division, cell division, cell division, cell division, cell division, and then cell division has happened, and today I am standing. Okay, so you see here. You please understand one thing. What is that one thing that you need to understand is whenever there is a growth, there is cell division. So when I was born, I was just 4 kg. Today, like my weight is like around 85 kg plus. Okay. So what has happened that 4 kg to 85 kg, my mass has increased. How is that this particular increase has happened? This increase has happened because cells have divided and I have formed new cells. So whenever growth is there, cells should divide. Let us say that I have a wound in my body. I fell down from somewhere, God forbid, but still like let us say that I have fallen down, and then like that fallen down place has got some injuries and wounds. I am allowing it to heal. After some time, you will see that scabs are appearing on that wound. Okay, and then what is happening is like I will be after some time, if you're peeling that scab, you will be able to see that the fresh tissue has been formed inside. Okay, new cells have come into that particular place. So how is that new cells have come? That is because of the repair mechanism of the body. So whenever organisms have to replace old cells, or like whenever organisms have to replace damaged cells, in such situations repair mechanisms will occur. Repair mechanism will require cell division. Okay, and then third thing that you need to understand is reproduction. So my father has produced a sperm cell and my mother has produced a special cell which is called as egg cell, and these two things have fused to form that one zygote. So whenever organisms are reproducing, you think about a biological thing. This one, let us talk about a case where you don't have this one. I mean, like a binary fission, asexual reproduction. There also cells are dividing for what? Reproduction only. So in such cases, reproduction is like one reason for which cells divide. So cells will divide for growth, cells will divide for repair, cells will divide for reproduction. These are the three reasons for which cells will divide. Are we able to understand?
The last point is like I'm trying to tell that reproduction is required for, reproduction is one reason for which cells will divide. Either be it sexual reproduction or be it asexual reproduction. Sexual reproduction requires new cells which are called as gametes. Asexual reproduction will normally reproduce. Vignesh, are you understanding? Someone was asking for third slide. Why do you want third slide now? Okay, so this is why cells should divide. So now moving on further, you have two types of cell division. One is what we call it as mitosis. The other one is called as meiosis. We need to understand what it is. So say for example, my body, one cell is there, another cell should be formed. My body has 46 chromosomes. Okay, two new cells are to be formed. Okay, so let us say I have fallen and my wound has to be repaired. The damaged tissue is having 46 chromosomes. The cells which are lost are all like in my body. So that cells are to be replaced. There is one good cell which is there having 46. So from there new cells have to come. What should be the number of chromosomes in these two cells? Twenty-three each. Evan சொன்னது. இந்த செல்ல 46 குரோமோசோம் இருக்கு. இதுல இருந்து புதுசா ரெண்டு செல் வரணும். இந்த செல்ல எத்தனை இருக்கணும், இந்த செல்ல எத்தனை இருக்கணும்? This should have 46, this should have 46. அப்பதான் வந்துட்டு கரெக்டா இருக்கும் without any problem. I am just asking, a tissue is damaged. I want to repair that tissue. Okay, if the original cell is containing 46, what should the daughter cell should contain? It should have 46, 46. So இப்போ இந்த 46 என்ன ஆகும்னா இந்த S phase நடந்திருக்கும். It would have triggered that particular thing and then it would have become what? 46 into 2. Okay, and then it would have divided into what and what? 46 and 46. This division is called as mitosis. Very simple. It will happen in growth cells. Or somatic cells. So what is mitosis? Mitosis is a cell division that happens in what? Somatic cells. And where the chromosomal number is maintained. Someone was asking me definition of mitosis in one line. This is the definition of mitosis in one line. What is cell division? Mitosis is a cell division that happens in somatic cells. Somatic cells na growth cells. And where the chromosomal number is maintained. அதாவது பேரண்ட் செல்லையும் டாட்டர் செல்ஸ்லையும் சேம் நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கணும்னா உங்களுக்கு நடக்கக்கூடிய டிவிஷன் வந்துட்டு மைட்டோசிஸ். Let us say that your skin is growing. What kind of cell division will happen?
mitosis will happen. Nails are growing. What will happen? Nails are growing, na therapy went to mitosis is happening. Your body is growing. What is happening? Mitosis. Okay. Your internal organs are growing. It is mitosis. Wherever growth or repair mechanism is involved, it is usually mitosis. Mitosis inradhu vandu enga nadakkum appdin ketta, wherever growth is happening, wherever repair mechanism is happening. You have fallen down and you have a wound. The wound is repairing. Cell division is happening there. What kind of cell division will happen? Mitosis. Okay. Your nails are growing, your hair is growing, your muscle is growing, your tissue is growing, your blood cells are growing. All those cell division will be mitosis. Okay. You have any of those things, it will be mitosis. Okay. If it is reproduction and it is sexual reproduction, not a normal reproduction, not an asexual reproduction. Asexual reproduction in reproduction you have two types, asexual and sexual. If it is involving sexual reproduction, then meiosis will happen. If it is involving if it is involving sexual, it is meiosis. If it is involving asexual, it is mitosis. Keel at the base of the nail should grow, no? That one. When your skin grows and then like your palm tears itself, what will happen at that time? That is also mitosis. What is the difference between them? I'll tell you. So basically this is what is happening in mitosis. In meiosis, let us say my father has 46 chromosomes. My mother has 46 chromosomes. And I have 46 chromosomes. Will my father give the cells directly as 46? No. He would have given only 23 in the sperm cell. My mother would have given 23 in what? In my egg cell, in the inner egg cell. And these sperm and egg is fused to form a zygote that is having 46. So which means this 46 is converted into 23 by meiosis. In meiosis, what is happening? Meiosis is a type of cell division that happens in germ cells. And where the daughter cells have half the number of chromosome as mother cells. Actually, for every round of meiosis, you will get 4 cells. Okay, you will study this thing in the process. So here also, this one cell will divide not into 23 one cell. It will divide into 4 cells. We will try to study about them. Okay, as of now, you just understand this is the definition of meiosis in one line. Meiosis is a type of cell division that happens in germ cells where the daughter cells have half the number of chromosomes as mother cell.
We will study about meiosis. You will understand. It's time for us to wrap up today's class. You just write this definition. Tomorrow I'll explain meiosis once again. Okay. Growth in hair on head is mitosis. Yes. So now we can move on to the thing. 1, 2, hey, I told you that the test portion is the cell fully. 4th, 5th, 6th, 7th, 8th. Well, tomorrow I'll explain, man. 9th. Second slide. 1, 2, 3. Yes, it will happen only in gonad cell. Okay, thank you, children.